Hello everyone. Today let's talk about time in German. There is two method available. Now let's discuss first method. Wie spät ist es? Which means what time is it? Or wie viel Uhr ist das? Which means what is the time? Spät means late. We can ask these two questions to know the time. Es ist 1 Uhr, which means it is 1 a.m. Es ist 2 Uhr, which means it is 2 a.m. And finally, es ist 13 Uhr, which means it is 1 p.m. Es ist 0 Uhr, it is 12 a.m. Or es ist Mitternacht, which means it is midnight. Mitternacht means midnight. If the time is 5 after 2, which means es ist 2 Uhr 5. Time is 5 after 14. It is es ist 14 Uhr 5. Now let's discuss the second method. Nach, which means after. Vor, which means before. Viertel, which means quarter. Halb means half. Drei Viertel, 3/4. These words are useful for second method. 5 nach 5, which means 5 after 5. 10 nach 5, which means 10 after 5. Viertel nach 5, which means 15 after 5. 5:25 is 5 vor halb 6. 5:30 halb 6. 5:35 5 nach halb 6. 5:40 20 vor 6. 5:45 Viertel vor 6. 5:50 10 vor 6. 5:55 5 vor 6. For the time 10 after 2 am and pm, it is es ist 10 nach 2. 3:50 am and pm is es ist Viertel nach 3. 4:30 am and pm is es ist halb 5. 35 after 5 am and pm is es ist 5 nach halb 6.